السلام You can عليكم also introduce. barakaatu kulanti wacan daawadayaal meel walba dunida iyo daafaheedaba aad ka joogtaan kuna soo dhawaada Somali TV oo maanta idiin soo gudbinaysa barnaamij gaar ah waxaanu ku faraxsanahay barnaamijka in uu marti inoogu yahay Dr. Robert Jacobson oo dhinaca caruurta dhakhtar u ah sidoo kalena ku takhasusay arrimo badan oo su'aalo badan iska weydiinaysaan sida caruurta maantana barnaamijkeena waxaan xoog ku saari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo Autism-ka iyo talaalka MMR-ka kaasoo qaamo qashiirka jadeecada jarmalka oo dad badan oo bulshada kamid ah ay ka qabaan su'aalo badan oo isweydiinayaan kadib markii waxyaalo badan oo aan islahayn dadka loo sheegay ama suuqa la geliyay sidoo kale waxaynu ku faraxsanahay Misbel Xaaji Salaad oo ah nurse certified ah oo dhakhtarada ayadana noo soo koobi doonto waxyaabaha uu ka hadla in badan oo kamid ah iyo ayadaba qayb ay noogu dari doonto iyo sidoo kale sheekheena Sheekh Cumar Cabdiraxiin oo isagana sidoo kale nagala qayb qaadan doono barnaamijka noona sharxi doono qaybahaas iyo waxyaabo badan oo ku ogyahay maadaama uu bulshada Soomaaliyeed in badan arrimaheeda kana warqabo una joogay magacaygu waa Maxamuud Ulideen Somali TV ayaan mar kale idin leeyahay soo dhawaada su'aalahana waxaad naga soo weydiin kartaan dhinaca taleefanka aad ka arkaysaan hadda waa 612-459-3330 aan ku cesho taleefankaas 6145933 eber ayaad naga soo wacaysaan oo aad su'aalaha naga weydiinaysaan so Dr. Jacobson, welcome to the program again, and also Misbel as well. So, but before we start, you did explain some information that is very important related with MMR and Autism with the Somali community. So, I would like Misbel first to explain what you did explain before we started the program, so that we can begin in Somali language, inshallah. Misbel, so do Dr. Diba Uligaya. adigaan rabaa inaan kugu bilaabo maadaama uu inoo sharxay intii uu inoo sharxay inaad ku bilowdo then I'll come back to Dr. Jacobson. Misbel. Salaamu calaykum magacay waxaa la yiraahdaa Misbel waxaan ahay nurse practitioner in waxa maaragtay Dr. Robert Jacobson wuxuu noo qaabilsan yahay xagga talaalka waana dhakhtarka shaqeeya Mayo Clinic in waana takhasus iyo waqti badan buu ku maaragtay ku bixiyay arrintan marka wuxuu ka hadlay maaragtay caruurta oo dhan waxay qaataan talaalka MMR-ka MMR-ku waa mumps measles and rubella af Soomaali waa jadeecada qaamo qashiirka iyo jadeecada jarmalka wuxuu ka sheekeeyay cudurkan in maaragtay caruurta laga talaalo marka ay jiraan sanad iyo markay jiraan 6 sanadood waana laba waxay qaataan laba goojo ama laba doos bay qaataan maxaa la yiraahdaa wuxuu yiri intaanan talaalka uusan iman wuxuu ku dhici jiray maaragtay ilaa 4 milyan oo dad ah buu ku dhici jiray sanadkii markuu ku dhacana dadku wadankan aan joogno waxay maaragtay dhaawac uu ka gaarsiin jiray kana waa jadeecadu ka hadlaya wuxuu dhaawac ka gaarsiin jiray maskaxda qaarna way u dhiman jireen mideeda kale ilaa iyo maanta adduunweynaha oo dhan maaragtay waxay wali u dhintaan ama ciyaal badan u dhintaan maxaa la dhahay jadeecada maadaama aysan talaalka haysan mideeda kale qaamo qashiirka waa product gland wax la dhaho ama maaragtay qanjiro halkan ku jira ayuu ku dhacaa oo uu keenaa inflammation yani waa barar iyo maaragtay murux ciyaalka qaarkoodna maaragtay wuxuu ku ridaa meningitis waa inflammation ku dhaca maxaa la dhahay maskaxda iyo mid ku dhaca laf dhabarta so I am at Dr. Jacobson. I'm at the mumps, the inflammation in the brain, inflammation in the spine, and it actually affects the parotid gland. That's where I'm at. So I don't mean to interrupt. We started backwards, I think. So the last disease that the MMR prevents is a form of rubella, the R in the MMR, and that actually doesn't cause much illness in the child, but if the child infects a pregnant individual, it can hurt the baby for life and either cause miscarriage
or the baby to have permanent injury to the ears, the eyes, and the brain. This is called congenital rubella syndrome. maxaa la yidhahdaa cudurka ugu dambeeya waa jadeecada jarmalka bay dhahaan Soomaalida waa midan maaragtay alaaba waxay waxyeelaysaa maaragtay caruurta caloosha hooyada ku jira bay waxyeelaysaa waxay ka dhaawacdaa haddaysan ay talaalneen waxay ka dhaawacdaa xagga maqalka dhagaha aragga marka wuxuu leeyahay maaragtay isagana talaalka taasna wuu ka hortagaa ilmaha qaarkoodna way dhiman karaan kaan dhimanna wuxuu ku dhalan karaa waxa la dhaho congenital rubella. Now, 80 years ago, we did not have vaccines against measles, mumps, and rubella, and the only protection a person might have might be left over from having been infected with measles, mumps, and rubella. But measles actually causes such severe illness that 1 out of 5 children have to be hospitalized. Maybe 1 out of 20 get an infection in the lungs called pneumonia, and about 1 to 3 out of 1,000 die. And so this sort of protection from having a past infection is not affordable. Instead, we have a very safe and effective vaccine that we give at 12 months of age and at 4 to 6 years of age that actually prevents measles, mumps, and rubella without the sort of risk of getting the natural disease. So it was 1 out of 1,000 die from the rubella, correct? Statistics, yeah. I don't want to get it wrong. And what was the second thing? 1 out of 5 children under 5 who get measles end up in the hospital. 1 out of 20 have pneumonia. halba isbitaalka la dhigaa qofka marka isbitaalka la dhiga la dhahayo macnaheedu ma aha isbitaalka la dhigaa qof aanan aad u xanuunsanayn lama seexiyo isbitaalka wuxuu ku leeyahay hal shantii qofoodba hal qof ba caruurta hadduu ku dhaco isbitaalka la seexiyaa kun qofood hadduu ku dhacana hal qof baa laga dhinta buu leeyahay maxaa la yidhahdaa waxaan oo dhanna waxaa looga hortegi karaa hadduu qofka talaalka qaato mideeda kale aniga laftirkayga waxaan xanaanaynayay ayaan dhexdaasa qof 80 jir ah oo maskaxda ay dhimanayd aan waxna maqlaynin maxaa yeelay labadaba beele soo caruur ah 80 sano inta ku soo gaaray sariir sagoo saaran oo dad hayaan waxayna ahayd waxa uu keenay rubella syndrome uu qabay marka wax sahlan maaha. I was explaining not too long ago, I was actually taking care of someone who had neurological deficit and also had deafness that he acquired as a child from rubella syndrome. And this person's whole life was actually dependent on human beings because of the rubella syndrome. The vaccine has done wonderful things in dramatically reducing in the United States the risk of measles to the point where we had eliminated spread from community to community and outbreak to outbreak, and had dramatically reduced the number of babies who had suffered from congenital rubella syndrome. It's actually been miraculous. In 1997, this all came to a big question mark where people started raising an issue with autism. And I guess I'm going to let Ms. Bill translate what I've said so far, and then I want to talk about the problem of the myth of the vaccine causing autism. Really, and what the can maaragtay wuxuu u keenay maaragtay wax mucjiso ah oo fiican maxaa yeelay de oo maaragtay lama filaan wax cuduradii maaragtay dadku iska qaadi jireen ma bulsho ku daaran jirta ama qof ku daaran jiray ama caruurta ay u dhiman jireen ama caruurta ay maaragtay dhaawac ku dhalan jireen sida rubella syndrome oo kale maxaa la yiraahdaa buu yareeyay ama eradicated qofka marka lagu dhaho wuu tirtiray wuu ciribtiray marka wuxuu leeyahay intaanan taa u guda gelin waxaan rabaayoo kale
maaragtay hadal qaybtaas waan weydiin doonaa su'aalahan wuxuu u gudbayaa qaybta ah autismka ma keenaa maxaa la yidhaahdaa talaalkan ma keenaa iyo macluumaadka maaragtay aan saxa ahayn ee ay dadku maaragtay maqleen ama ay aaminsan yihiin laakiin waa macluumaad aan sax ahayn marka taabaan u gudagelaynaa buu leeyahay thank you sidoo kale daawadayaal haddaad gadaal ka soo gasheen sheekh cumar cabdiraxiim ayaa ku jira khadka isagana nala socodsiin doona sidii horey bilowgiiba aan idinla socodsiiyo idinku sheegay but before we go to the imam I would like to ask a question Dr. Jacobson which is understanding the misinformation that we talked about in the beginning and the introduction of the program. Dr. Jacobson, can you explain the origins of the misinformation linking the MMR vaccine to autism and how it has, specifically affected the Somali community in Minnesota? A former physician in England, Andrew Wakefield, and a group of individuals published a paper in 1997 claiming they found association between autism and measles disease and the measles vaccine. He made that claim with a series of cases that was in the scientific community immediately questioned, and groups like the Mayo Clinic were unable to reproduce his results. But because of the claim and because of this vaccine being given at a time when infants are still developing the ability of speech, many individuals began to fear that the vaccine actually did cause autism, even though the initial claim was shaky. Many countries around the world did studies of their children with autism and the rates of measles, mumps, rubella vaccination and found no association. This included the state of Minnesota, but many other states and many countries investigated. No one could find an association with autism and the receipt of the vaccine. In fact, as Ms. Bill pointed out, the vaccine actually prevents brain injury. And by preventing rubella syndrome or congenital rubella syndrome, actually can prevent a form of autism. But so many people around the world were so fearful of the report that they stopped vaccinating their children. And as a result, we saw an increase in measles around the world as a result of this myth. And because we live in a time when we travel widely and people travel widely, the US, which once thought it had eliminated measles, began to see increasing numbers of outbreaks. Communities that were new to America, such as our Somali Minnesotans, who were questioning vaccines that they had not been familiar with and diagnoses of autism that they were not familiar with in their own country, and really began to fall prey to this myth and would not vaccinate their children. Now, as long as the disease is not circulating, one doesn't notice the harm of not vaccinating. But all it takes is one plane, one person to travel, bringing back the virus and spreading it among our children to result in our children being hospitalized. And unfortunately, we've had problems in the Twin Cities and in St. Cloud where exposures from international travel have led to outbreaks, hospitalizations, and harm. Okay, I would like Ms. Bill to get in and explain and summarize this, inshallah. Dr. Jacobson wuxuu nala wadaagay Andrew Wakefield 1997 buu asaga iyo qolo kale ayaguna science-ka maaragtay ka ah dadka cilmi baarista ka ah baa waxay ay daabaceen maaragtay macluumaad ku saabsan in autism-ka maaragtay uu ka yimaado MMR-ka waxay fiiriyeen
dad waxay fiil case waxa la dhahaa qofka xanuunsan bay fiiliyeen ciyaal adigu kooban bay eegeen waxbay isku hagaajisteen laakiin wuxuu yidhi markiiba dhakhtarkuna maaha dhakhtar weli dhakhtar ah dhakhtarnimadii xataa waa laga qaadayo wuxuu leeyahay waa former physician macnaheedu waa discredited waa laga qaaday maxaa la dhahaayeen shahaadadii intaa uu usoo dhibtoonayay iyo maxaa la dhahay titlekii ama dhakhtarnimada magaca dhakhtarnimada uu lahaa waa laga qaaday maxaa yeelay waa qof warbixin qalada daabacay marka wuxuu yidhi markiiba Mayo Clinic dhakhaatiirta joogta waxay ka shakisnaayeen macluumaadka uu daabacay ma ahayn mid u eg wax saxa waa lagu celiyey waxay dib u eegeen isaga macluumaadku daabacay way raadiyeen way heli waayeen maaragtay autismka iyo MMR-ka in ay maaragtay xiriir la leeyihiin ama MMR-ka uu keeno autismka marka way baareen way waayeen iyaga keligood maaha Mayo keliya ma ahan adduun weynaha sidaas oo kale wuu sameeyey maaragtay stadio ama gobollo ka tirsan maxaa la dhahay Mareykanka laftirkiisa laga sameeyey dad badan ba cilmi baaris sameeyey wayna waayeen wax xiriir ka dhaxeeya labadaas cudurka iyo talaalkaas marka wuxuu leeyahay mideeda kale measleska dadkaas warbixinta qaladka ah mararka qaarkood waxay ugaarsadaan dadka cusub ee aanan heli karin warbixinta saxda ah sida maaragtay bulshada aniga aan ka tirsan oo kale Soomaalida oo kale dad ku cusub wadankii aan ku cusubnahay mideeda kale ma arki kartaan dhibaatada uu leeyahay maxaa yeelay hal weli markii dadka badana ay istalaalayaan waxa jirta waxa la dhaho herd immunity macnaha ani iyo adiga iyo qofka afaraad hadday talaalan yihiin waan iscaawinaynaayo qof walba wuu talaalan yahay oo dhibaatadayna ma soo dhex geli karto laakiin waxaasoo dhan isku bedeli kartaa hal qof oo dibadda ka aada ama meel kale aada ilaan waanta diyaarad baa la raacaa meel walba la aadaa cudurkaana 10 qof oo maxaa la yidhaahdayeen oo 10 qof oo caafimaad qaba haddii hal qof oo cudurka qaba ay la kulmaan aad buu u faafaayo maaragtay 9 sagaalkaas 9 qof ku dhacayaa isla markiiba marka wuxuu ku leeyahay intana waxaan ku aragnay bulshada St. Cloud degan ee Soomaalida ah ama inta ah outbreak waxaa la dhahaa markuu cudurka caabuqa markuu dilaaco taana waxaa keentay hal qof oo uu qabo waana aragnay wiil ciyaal badan oo isbitaalka la seexiyey oo measleska dartii loo seexiyey qof safray buu ahaa oo soo noqday miya Dr. Jacobson probably the result of the measles outbreak was probably someone who traveled somewhere else and came back, correct? Yes. In general, most of the time we can trace it back to that individual. There have been times where it has not been as clear cut, but for the most part, we no longer see it traveling from community to community, person to person. Almost always is an international traveler bringing back the virus, not realizing they're bringing measles to families who are not immune and causing harm. So wuxuu leeyahay waagi hore waxay ahayd bulsho isla agdegan inay isku daartaan ma qof isku eg cudurku wuu joogi jiray mogta laakiin hadda waa un qof aanan intuu baxay soo qaaday keenay baa keenayo maaha dadkii inta badanaa deganaa maaha and also I mentioned in my earlier that if one person that has the measles encounters 10 people that are healthy, almost 9 out of those 10 people may contract that disease if they're not vaccinated because the disease, the measles, is spread really fast. It's a very contagious virus. You're absolutely right. And in fact, the virus hangs in the air after the person who's infected left the room. And it can last in the room for hours after that person left. And so it's very contagious. Good. I would like then to answer one phone call, someone who wants to ask a question. And hello? Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. Min magasha? Magacayga meeshaada ku bilaabo. Assalamu alaikum. Magacayga waxaa la dhahaa Miski Maxamed.
وإذا وضع سلامي أدمانتين حربا إن شيخ ويدينيو سيديني نفتين وقن عنكرنا إن إله تلا سارنا وطال كان قادنا شو عمر عبد الرحيم قبل سؤال شيء ويديني سا أنا مغشى أملينا يا بشكل عن ما مغشى والله سفي عن بانو مغلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى توفيق ضهينا وافجيو وحن ربا إن شاء الله تعالى إن سيرو كوبا أن تلمامو guidelines أما تلمامو جود ودينتين إسلامكو أي نجسي سي وحي كسابسن عافماتك يعود الرضا يستوينتن أنا سوكو كوبي إن شاء الله تعالى بركا guideline كوجوه الرئي أما تلمانت جودة وجوه الرئي سو حويه إن نبي صلى الله عليه وسلم ويلي ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله حنون كستا ودون كتيرو إلهي أبو ري إلهي سبحانه وتعالى وحو سمي دو أما لغا هورتغو أما حنون كاس مركو دعو ليسكا دويو marka wuxuu yiri mararka qaar kood waad garanaysaan dawadii mararka qaar koodna waa jaahil ba ka noqonaysaan oo ma garanaysaan mar alla marka dawada garataan adoomihii Ilaahay oo isdaweeyay buu Nabiga sallallahu alayhi wasallam marka tilmaanta koobaad waxa weeye inay amar diiniya tahay in dadku ay isdaweeyaan oo wixii dawo ee la garanayay marka cilmigeenu uu gaaro la qaato marka dawadiina laba u qaybsamaysaa dawo ka hortaga oo xanuunkii laga hortagayo iyo mid markuu xanuunkii yimaado lagu daweynayo labadiiba way soo galayaan xadiidka sida ay culimadu yiraahdeen taas waa tilmaanta koobaad tilmaanta labaad waxa weeye oo su'aashana xiriir toos la leh ilaahay in la tala saarto iyo in la isdaweeyaa laba shay oo iska hor imanaya ama iskhilaafaya maaha waa masaa'isha caqiidadeena islaamka sida wanaagsan ay culimadu ugu macneeyeen التوكل على الله إن إلهي لا تلصارتو ليسو ديبو والأخذ بالأسباب يوحي إلهي والسبب كردقي إلا يسكو دوين إن لرهات سداه لبشي وإسخلافة يماها بل قفك مسلم كعقيدة دي ثم صح ميسو إله الله بدا يسو جيو أو إلهي دا تلصارتو دوانا ورهات سدو حال الرباكلية وحال دونا يوم قفين الرميسنادة دوادو إنه كم التهي إلهي وحيالها وكاني dawadaasina inaanay shaqaynaynin ilaahay oo ka shaqaysiyo mooyee inta qalbigu ku haysta dabeedna qofku inta uu dadaalayo waa dadaali karaa oo waa isdaweynaya waa amar weeye labadaasina isma diidayaan marka ilaahay tala saarashadiisu ma khilaafayso in la isdaweeyo tilmaanta saddexaad oo ku soo koobay insha Allah iyaduna waxa weeye tilmaanta guud ee la yiraahdo fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun shay hadaydan aqoon dadka aqoonta ula weydiiya إلهي سبحانه وتعالى آيات لaba jeer buu quraanka ku soo celiyay diinteenu ma taqaano in la isbarbariyaaco oo qof waliba wuxuu doono uu iska sheego oo qof waliba fikradu doono iska faafiyo waxa la doonayaa shay hadaynan cilmi u lahayn inaynu cidda cilmiga u leh ee aynu ku kalsoonahay aynu weydiino cilmiga aynu ku hagaana aynu ku dhaqano wassalaamu calaykum. Thank you. Before I ask the question to the doctor, I would like to let another person who wants to ask a question as well. Assalamu alaikum. Mima qasha magacaaga walaal iyo su'aashaada oo kooban insha Allah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Suleymaan Axmed. Su'aashayda kooban waxaan rabay inaan weydiiyo su'aal oranayso aan leeyahay ma jira wax aan talaalka MMR-ta ahayn oo laga shakisan yahay inuu keeno cudurkan ama dad waxaan loo yaqaan autism-ka Yeah, so I'm going to share this with Dr. Jacobson as well. And so the way he asked is there anything else that they think that causes autism other than MMR? Basically, I think he's looking for Sulaiman, mana maqlaysaa? وكبحي لكن سؤاشة okay so Sulaiman probably wuxuu raadinaya inuu ogaado waxa keena cudurka autism wax kale is there any other thing other than MMR that Somali communities are wondering
if it brings or can cause so anything I think that he wants to know any other thing that may cause autism. Also probably even touching on what causes autism, it will be helpful. All right. This is important because the modern thinking of autism is that it has occurred before the baby has been born. That is, it is not due to something that happens to the baby after birth, but is already there at the time of the baby's birth. We know that there is a strong genetic component. If you have an identical twin with autism spectrum disorder, the other twin's chance of having autism spectrum disorder is 90%. If you are a sibling of a child with autism, a brother or sister, your chance of autism spectrum disorder is about 20%. It runs in families, and studies have shown that babies start exhibiting signs of autism long before they're 12 months of age, long before they get their MMR vaccine. But it is very difficult to diagnose until the baby's 18 or 24 months of age, when the baby is supposed to be speaking and having language capabilities. And for that reason, people think that it must have been something they ate or something they exposed their baby to, but it's not the parent's fault. It's not due to some medicine or vaccine or even a disease that happened after birth. It happened before birth. We have evidence of some things that can happen during the pregnancy that will cause autism, but they're before the baby's born. One of them was a drug that was used in Europe in the 1960s, could cause autism when given in the first weeks of pregnancy. And another type of infection that occur about the same time called congenital rubella syndrome occasionally causes autism. But these are before birth. We don't have causes that we've identified after birth that cause autism. Good. Dr. Jacobson horta aan maaragtay waxa maanta u keenay waa dhakhtar ciyaalka ku takhasusay waa dhakhtar ciyaal and pediatrician waay. So waana dhakhtar meeyo ka shaqeeya. Wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa autismka maba ahanba wax ku dhaca ama dadka u yimaada markay dhashaan kadib. Maxaa la yiraahdaa waa cudur bilowda ilmaha inta uusan dhalan, waana wax ka yimaada xagga faraca ah. Genetic markii lagu dhaho waa wax faraca ka yimaada. Wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa laba caruur oo mataana ah hadday mid uu autism qabo ka kale 90% wuxuu ku dhici karo ama uu imaan karo cudurka autismka haddii ilmo ay la dhasheen maaragtay ama walaalo yihiin cunug qaba autismka. ilmahaas fursadda kugu dhici karo autismka waa 20%. wuxuu dhahay haddaan dhakhaatiirnahay oo caruurtii arkaasaga waxaan aragnaa autismka maaragtay calaamadihiisa ilmaha intii uusan 12 bilood gaarin ka hor, laakiin ma dhihi karaan cunugan autism qaba because waa degdegay. qofka hadduu qofayo yahayna ma degdego, waa in la sugo oo loo sii dabagalo. waxa mideeda kalena ilmaha ilaa ay waqtiga ay hadli lahaayeen laga gaaro 18 bilood ilaa 24 bilood inta laga gaaro inta ka horeysa oo waa ilmaha in fursad la siiyo la hubsado. cunugaas haddii diagnosiskaas lagu sheego waa waxaana marnaba ka tirmaynin, marka iyaga waxay ku qasban yihiin inay sugaan oo ilaa waqtigu ka hadli lahaa cunuga in la gaaro. marka wuxuu ku leeyahay mideeda kale waxaa jiray maaragtay daawo la siin jiray dadka dumarka la siin jiray oo maxaa la dhahaa dadkii maaragtay uurka qaaday 1960kii daawooyinkaas way keeni jireen autism, laakiin daawooyinkaas hadda lama qaato.
mideeda kale congenital rubella hadday hooyada hore usan talaalnayn waxaa laga yaabaa ma xasuusada waa inaan ka hadalnay congenital rubella ilmaha hadday ku dhacdo isagoo oo caloosha ku jira wuxuu ku dhalan karaa autism ku dhalan karaa taa xataa maaragtay waa wax uu keeni karo ilmaha markay caloosha ku jiraan wax aan helnay ma jirto markay ilmaha dhashaan ka dambe keeni kara autismka. Shukran. Also on the line joining us Abdulqadir Asase, one of the sheikhs in the city. Sheikh Abdulqadir, I think he want to ask a question as well. Sheikh Abdulqadir, do you hear me? Yes, I hear you. Who do you want to ask the question specifically? To the doctor or principal or the sheikh? Yeah, I have su'aal baan qabaa. Aniga runtii waxaan aaminsanahay talaalku inaanu dawada keenin xanuunka autismka. Waxaan kaloo haystaa. First, I would like you to introduce yourself because you have good experience with autism and all these things. Waxaan aniga magacayga la yiraahdaa Cabdulqaadir Cismaan. Waxaan haystaa inaan 21 sano jira oo autism la iigu sheegay. Inankaasi markii ugu horeysay uu talaal qaato anigu waxaan sideedaba aaminsanahay inaanay talaaladu keenin autism kana aaminsanahay laakiin sida dhacday waxa weeye oo aan ka shakisanahay in overdose oo inankayga ku dhacay marka dhakhtarka waxaan rabay inaan weydiiyo talaal baa inankayga hal maalin la wada siiyey sagaalka talaal waxay u kala qaybsanaayeen waa saddex maaragtay qaybood oo sida MMR to ay one shot u tahay ba DBT-duna one shot u tahay adigu sagaal talaal oo noocaasa one day la siiyey inankiina meesii buu ku suuxay runtii maalintii baa ugu dambeysay miyir marka anigu talaalada waxaan aaminsanahay in wixii loogu talagalay ay qaataan laakiin se marmar uu dhici karo Khalda overdose oo kale ah marka suurtagal ma tahay sagaalka talaal in ay overdose sameeyeen mise iyagu wax dhibaato ama keenaan waxaan aaminsanahay in aanay talaaladu haddii xabad loo siin lahaa sidaas aanay keeneen laakiin se overdose keeneen marka dhakhtarku taa ha iga qadhiyo insha Allah kulli taasaan jeclaan lahaa So Abdul Qadir actually has a child who's he has a son who's a 21-year-old right now. He does not think MMR causes autism, but is there any way that overdose of vaccination can cause autism? Because his son got 9 different immunizations at once, and then he fainted after he got all, because I think they were doing a catching up or something. He fainted, and then he thinks maybe the overdose may have caused the autism. The doses that we give currently in the first 5 years of life are actually far fewer antigens than we used to give back when we vaccinated against smallpox. When we gave babies the smallpox vaccine, we were giving about 450 antigens. So if you can imagine 450 vaccines all at once. Now spread out over the 5 years, a baby is due for about 150 antigens, about 1/3 spread out over 5 years. While it may seem very hard to watch a child get caught up with vaccines, getting 9 different injections, maybe representing 9 different vaccines, that doesn't cause an overdose to the immune system. In fact, immunologists, people who study the immune system, tell us that the biggest side effect of a vaccine overdose is that most of the vaccine is not noticed by the body. But overdoses would really require huge doses to really cause some form of concern. Getting
9 different vaccines at once is not the same thing as getting 9 times a vaccine of the same vaccine. But it has not been associated with harm. If you give a baby under 6 months of age an influenza vaccine, even though the vaccine is not does not work in a child less than 6 months of age, the baby doesn't do anything with the vaccine. It just ignores the vaccine. Now, getting blood draws and getting vaccinations and having pain can cause fainting. But that fainting is more the reaction of having an injection, whether it was 1 vaccine or 9. And the fainting is more of a general response the body has to anxiety, fear, or distress, and not an immunologic response. And wuxuu ku leeyahay small box waagi dadka laga talaali jiray waxaa la siin jiray 450 antigen waa waxa lagu maaragtay qofka markii la siinayo talaalka waxaa la duraa antigenka si uu jirka uu u samaysto difaac so hadhow hadduu cudurku yimaado saa maaragtay isaga difaaci lahaa 450 small box waagi laga waa furuq ma hoos ma small box my busbus waxa waay varicella okay so small box furuq waa umalena furuq in la dhihi jira umalena haddaanan qaldanayn marka wuxuu ku leeyahay waa 450 baa dadka la siin jiray laakiin hadda 150 ayay ka kooban yihiin talaalada 5 sano la siiyo antigenka waa la soo yareeyay aad baa loo soo yareeyay buu ku leeyahay mideeda kale ilmaha markii la siinayo talaalka hal nooc lama siinayo waa talaalo kala duwan oo shaqo kala duwan qabanaya marka wuxuu ku leeyahay waxa kaliya oo aan ka walwalnaa ay tahay waxay tahay inuu qofka uu hal mar uu samaysan waayo difaaca jirkiisa marka la isku siinayo waxaan oo dhan taa kaliya aan ka walwalnaa mahane overdose u imaan karo ma jirto overdose waxa qofka waa wax markii la siiyo tirada ka batay la siiyo mideeda kale wuxuu ku leeyahay waxa jira wax la dhaho vasovagal maanta haddaad dhiig iga qaadid naxdintaas aan naxayo waxaan aan activate garaynaya ama aan waxaan markaan naxo waxa jiro nerve jirkayga ku jiro oo idejinaya kaas ayaa wuxuu keeni karaa qofka inuu suuxo mararka qaarkood markii dadka dhiigga laga qaadayo way suuxi karaan talaal markii la talaalayo way suuxi karaan suuxdintaasna waxaa keeni karta talaalkaas la siinayo irbadaas lagu duraayaa keeni karta ma ahan buu ku leeyahay inuu ka yimi maxaa la dhahaayeen talaalka inuu ka yimi ma aha aniga hadda kula hadlaya I'm going to use me Dr. Jacobson as an example markaan caruurta ahaa Soomaaliya waa laygu soo talaalay dagaalkii dhacay talyaaniga la geeyay qoliyo meelaan iskoolka aadi jiray waa i talaaleen because haddii kale ma aadi kartid waan soo tegay ingiriiska imaade waa lay talaalay wixii kachab wixii oo dhan baa hal mar laysiiya America imaade public health departmentiga Olmsted County waa wixii haddana isiiya anoo 20 jira so adiga dhanba talaal socdaa tahay markaas so hadduu qof talaal dilaayo qof hadduu talaal dilaayo anuu idili lahaa oo hadduu overdose qof ku dhacayo because Dr. Jacobson I moved around 3-4 times and every country I went they immunized me as you know so if it harms immunization someone it would have harmed me I'm sure I'm not as aware of the different type I wasn't aware the different types of immunization at that time but I got a multiple vaccination wherever I went but I don't know which ones though okay su'aal kale waxa ku jira sa'il kale ama qof kale su'aalna weydiinaya walal magacaaga iyo su'aashaada kooban Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I can speak in English. It's okay. Yeah, go ahead. Yeah, my name is Anisa Haji Mohammed. I have 3 autistic children, and I was just sent this program by a parent in a group, and I decided to join, and I'm just listening. And
I just want to say one thing. I'll try to make it short. There's a huge disconnect that exists between parents and the medical world. And for me, as someone who was raised in America, I came to the US when I was 5 years old. It's really interesting seeing my own experiences as a child with my parents grappling with the medical system and all systems. I think the disconnect happens when one side feels like they're being completely dismissed and not listened to, while the other side feels like they are entitled to kind of enforce what they like when they like. I understand the importance of immunizations. I also had them when I came to the country. At the same time, vaccine injuries do exist. There's a whole department for that. There's a process for that. Even so, I think the thing is that parents don't need to be told the same thing over and over. What they need is someone to listen, and what they need is for providers to be more culturally competent and also just more compassionate. There are tons and tons of stories of parents who just simply want more information, and they're shut down and they're made to feel like, that they don't care for their children. Anissa, yes. When you say they need more information, for example, what do you mean more information? Can you give us some? Sure. I think just having like a conversation with the doctor. I'll give you my own example. Having dealt with the clinic from where I moved. I had a doctor basically berate me when I simply asked if we could delay the shots. And he berated me. He told me, like, whoever you're listening to doesn't know more than me. It was very unprofessional. And so I feel like on the medical side, for those who are listening and the doctor who's here with us, thank you, is to be more humble, is to be more compassionate, is to be open-minded, and also to allow parents some time. There's no parenting manual, as you know. There's also no manual for navigating a new system. A lot of parents are coming in with a lot of fear. They're coming in with a lot of questions. And to be shut down right away is not an effective solution. What you're doing right here is the solution is to talk about it, to discuss. And at the same time, you have to give parents some kind of autonomy. If they want to push back shots to maybe when their child is out of diapers or whatever else, what is the harm? I've had doctors who told me, okay, that's fine, we can space them out. I think doctors should come up with a solution with the parent. Instead of making the parent feel as if they're the enemy, as if they don't care for their children, the news to the doctor should be that they gave birth to these children, they raised these children, they brought them up to this point where they entrusted you for the 5 minutes that you're with them. So best believe that they do care for these children and they do love them. And so my advice, it's not even really a question, my advice to the medical world and to the healthcare system is you have to come back down to earth and talk to these parents eye to eye, individually and with compassion, because that's where you're going to get some kind of mutual understanding, and you're going to have less parents who fall prey to people who are maybe giving them misinformation. I tell people, my daughter, I waited to have vaccinations for her, and she is very autistic. She's very autistic. She's diagnosed at 3 years old. And so I tell parents that just to give them a different perspective. At the same time, I don't dismiss parents. Like right away dismissing a parent will cause this kind of like fight or flight mode to be activated, and you're not going to get through to them. And so I advise the doctor here, thank you for being here and explaining, but I advise that the medical world also do its part and meet parents halfway, right? And so if I were to add a question is there an issue with delaying shots until a child is maybe 2 years old, or maybe until they get closer to the age where, 5 years old, 6 years old, where they are going to enroll into kindergarten? Just so that I'm not talking forever, I do want to add a question in there too. Thank you. Thank you. Dr. Jacobson. Well, first of all, I want to thank the caller for pointing out two really important things that all physicians and nurse practitioners, parents, grandparents should keep in mind. We depend on the parents to care for and raise the children, and we want them, when they vaccinate their children, to do it because it was their decision and they got the information they needed
to make the right decision. We should not be forcing parents to do things or not to do things by law or mandate, but instead be informing and advising, because that's our role. Ms. Bull and my role in clinical care is to advise, to help people make the right decision. And that's the second thing that I want to emphasize is parents' role to raise and care for the children, do everything they can in their power to keep their children healthy. And the providers, such as Ms. Bull and myself, our role is to provide the information and help parents navigate those decisions. That being said, some vaccines need to be given early in life to protect the child from diseases that they're at risk for now. For example, the rotavirus vaccine is given at 2, 4, and 6 months to prevent infant diarrhea. In fact, if you wait to 2 years of age, it's too late. The infant diarrhea has already come and gone, and now the child would not benefit from the vaccine given at 2 years of age. I wish we could vaccinate against measles at birth. And I say this because our highest hospitalization and death rate around the world with measles is in the first 12 months of life. But we're not able to. We're not able to because the mother's immunity prevents the vaccine from being seen by the baby. That is, the baby's immune system doesn't recognize the measles vaccine until 12 months. Now, it is true the mother's immunity may help protect those infants, but only if the mother had had the disease and recovered or the mother was vaccinated. In situations where the mother didn't have the vaccine, we didn't need to wait the 12 months, but we didn't know better. And so the baby is at high risk for hospitalization or worse from measles disease. And that's why we rush to vaccinate at 12 months rather than put it off to 2 years or 5 years. Frankly, we try to design that you get the vaccines you do when they are due because your need is now and not later on, because you need to respond now so that you can fight off the virus when exposed. But we don't want to do this by force or by law. We want to do it with information and advice and answering questions. Because in the end, the parent is the one who needs to care day and night for that child. Yeah. وأنسة iyo Dr. Jacobson waxaa dhex maray munaaqasho maxaa la yiraahdaa mid aniso wixii ka hadashay muhiimadda dhaqaatiirtu inay maaragtay dadka Soomaalida ula macaamiloodaan si bini'aadanimo ku jirto oo ay dhageystaan waa muhiim taas waa ku raacsanahay anisa mideeda labaad waxay ka hadashay maxaa la yiraahdaa ma dib loo dhigo talaalka oo loo kala dheereeyo ciyaalka dib loogu dhigo. Dr. Jacobson wuxuu ku raacay inay tahay in la dhageysto waalidiintu waa muhiim. Midda kale uu ka hadlo waxay tahay talaalada waxa ciyaalka loo siiyo waqtigeeda waxay waa muhiimadda ku jirta maaha la iskama siinayo waqtigaas waa muhiimadda sida coronavirus oo kale ciyaalka waxaa laga talaalaa 2 bilood 4 bilood iyo 6 bilood. Coronavirus-ka wuxuu keenaa shuban. Soomaalida ciyaalka fuuqbax bay u dhiman jireen ba waad ogtihiin. Haddaan waqtigaa laga talaalin oo shuban uu ku dhaco waxaa laga yaabaa inay fuuqbax u dhintaan oo xataa iyadoo faleebo biyo lagu siinayo nolosha lagu hayn karin oo ay u dhiman karaan. Marka taas waxaa looga talaalaa maadaama uu ilmahaas u dhaawici karo waqtiga ay u dhaxayso markay dhashaan ilaa iyo sanad inta u dhaxayso waqtigaasaa laga talaalaa. Measles-ku wuxuu yidhi waxaaban jeclaan lahaa carruurta inaan siino markay dhashaan maba siin karnay wuxuu leeyahay measles-ka waa jadeecada waxaan loo siin karin bay markay dhashaan waxay tahay hooyada ayaa markay ilmaha ay dhasho jirkeeda difaaciisa ayay wax ka siisaa ilmaha kaas ayaa maadaama uu carruurta jirkoodu ku jiro ma garan karaan ma aqoonsan karaan antigenka jadeecada ma aqoonsan karaan jirkooda oo ma samaysan karaan maxaa la dhahaayeen jir difaac cusub oo ay uga hortagi karaan jadeecada ma samaysan karaan maadaama ay taa jirtu leeyahay
ma la siin karo ciyaalka ilaa uu hooyada difaaci dhacaanadeeda difaaciisa ay siisay carruurta ay ka baxayaan jirkooda oo ilaa uu sanad ka gaarayo marka taasaa loo siinaa sababta loo siinayo waxay tahay ma aha in layska siinayo waa wax hadda loo baahan yahay sideeda bannaana CDC maba ogolaanaysa wax aanan qofku baahi qabin in la siiyo shukran aad baa mahadsan tahay misbel sheekhana waxaan soo gaaraynaa gabagabadii gunaanadkii waxaan kusii doonahay waqti fiican su'aalihii aan rabnayna mostly dhakhtarku uu ka jawaabay ifantoo aan su'aalo kala weydiin karno waxaan jeclaan lahaa sheekhana maxaad ku dari lahayd oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto hal mar gabagabadii ama aan kusoo gabagabayno barnaamijka hadduu ilaah yidhaahdo sheekh cumar soo dhow بسم الله ما سنت ولا الجليدين waxaan kolley ku soo gabagabayn lahaa kow sidii aan hore u soo sheegnay waxaan ku sii dari lahaa waalidku inay ogaadaan ilmahooda ama caruurtooda mas'uulka koobaad waa iyaga laga rabaa insha Allah taala inay dadaalaan oo dadaalka aana yaraysan informationka saxda ah raadiyaan maxaan ku yiraahdaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu imtixaanay ilma xanuunsan inaad sabirto dul qaadato qadarta Ilaahay ku sabirto waxa soo raaca inaad isku daydo inaad cilmigaaga ku saabsan xanuunka inaad kordhiso oo aad meelaha cilmigaas oo sax laga helayo aad u raadsato si ilmahan sida ugu wanaagsan aad u caawiso ujeedadana insha Allah taala lagu koobo maslaxadda ilmaha sida ugu wanaagsan ee loo caawin lahaa sidaan hore u soo sheegana waxaan aad iyo aad u adkaynayaa dawada iyo alla tala saarashadu inaan iskhilaafaynin waxaan kaloo aad u adkaynayaa in information iyo war sax la raadsado oo dadka cilmiga u leh la weydiiyo wax kasto inala soo dariya ka hadalada ku tiri ku teenta ah ee laga yaabo qof caafimaadkiisa inay halis geliyaanna aan la faafin oo qofku haddaanu dhakhtar ahayn ama aanu medical expert aanu ahayn inaanu wax kasta iska sheegin oo community-ga aan lagu dhex faafin hadallo laga yaabo qof ama naftiisa inay halis geliso ama inay maxaan ku yiraahdaa caafimaadkiisa ay khatar geliso insha Allah taala intaas ku soo gabagabeynaya wa jazaakumullahu khairan aad baa mahadsan tahay sheekhana Dr. Jacobson, we are at the end of the program, we're concluding. So what would you like to say to wrap up? I'm going to encourage everyone to think about their questions and concerns they have about autism, measles, mumps, and rubella, and ask their trusted authorities, their healthcare advisors, those questions to get the answers they need to make the right decisions. I care deeply about preventing measles. I know that the vaccine is safe and effective, but I also know my parents often have questions based on things that they've heard or read that really concern them, and they need those questions answered. wuxuu ku leeyahay waxaan ku baraarujinayaa dadkoo dhan inay qaataan talaalkan maaragtay jadeecada jarmalka iyo qaamuqashiilka wuxuu leeyahay waalidiinta aniga ii yimaado waan ogahay inay su'aalo qabaan waxaan idinkana idinkula talinayaa inaad su'aalihiina weydiisaan dhakhaatiirta idin xanaaneeya ee aad aaminsantihiin ama kuwa kale aad aaminsantihiinba inaad maaragteen maxaa la dhahay weydiisaan oo aad heshaan macluumaadka ugu fiican si aad ciyaalkiina maaragtay uga hortagtaan in cudurrada ay dhaawacaan mideeda kale wuxuu ku leeyahay aniga aad baan u aaminsanahay talaalkan wax uu maaragtay dhibaato keena male inuu badqab kordhiyo ma ogiye wax dhibaato uu keenayo male anigu taabaan aaminsanahay buu ku leeyahay laakiin waa idinku baraarujinaya inaad talaalka qaadataan aniga hal wiil baan leeyahay talaaladii waan siiyey aniga saan idiin sheegay 100 jeer baa lay talaalay waxaan kula talin lahaa haddaan Afrika aadayo wax kasta oo talaal waa sii qaataa maxaa yeelay waqtiga iiga dhumaaya inaan xanuunsado ayaa ka badan talaalka aan qaadanayo maxaa maaragtay meelka qaarkood meelaha aan tago waa meelo aan lahayn caafimaad
aniga iyo Dr. Jacobson labada iyadoo kaleba waxaan nahay clinician waxa meelahan u joognaa waxay tahay in aan dadka ku hogaamino ama aan tusno wadada ugu fiican ay ku heli karaan caafimaadkooda marka aniga markaan shaqeynayo dadka cadaanka ah boqol wax bay i weydiiyaan waxay yiraahdaan iisoo maxaa la yiraahdaayeen kan iyo kan intan u sharxo ayaan maaragtay usoo sawiraa ama usoo daabacaa warbixin dheeraada si ay u akhristaan idinkana waxaan rabaa iyagu waxay samaynayaan inaad samaystaan ood weydiisaan dadkan idin xanaanaynaya macluumaad dheeraada wax kastoo u baahan tihiin inay idinka jaahil bixiyaan taasaan idinkana idinku baraarujinayaa thanks aad baa mahadsan tahay daawadayaal intaasaan barnaamijka maanta kusoo ekeenaynaa ama aan ku kufinayna hadduu ilaah yidhaahdo aad iyo aad ayaa mahadsantiin thank you so very much Dr. Jacobson and as well as Sheikh Umar Abdirahiin iyo Misbel aad baa dhammaantiin uwada mahadsantihiin inshallah I believe that I see some other people are asking our questions and also texting and calling so people have more questions and we would like this program won't be the last one we will doing other programs as well in order to to talk to the parents and also to the community as well هذا ما تنتين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا داود ضيال الشيخ عبد الرحيم شيخ عمر مركو لها كومنتي عن اركان كتبه وحير اتسم كحنون وكشي يعني حنون وحو كودي حالد واي لكن حالداس با waxay keentaa xanuun xaalad xanuun leh cudur muusan dhihin laakiin xanuun buu yiri xanuunkan xaalada keento marka wax walbo xaalada dareenkeeda dambe baa laga wadaa xanuunkii cudurka kama uusan wadin وارد بأي قرية كامل نوعاسة عاد بقى تنتهي وحين لا سعودينا برنامج كانوا محمد ولدنا وحين استدعوا كله نلتشوا نوع سمسح كيسيات رسالة أنت برنامج كان أقلها وده عندكم كل ما إنه كل يوم حين نكتب الأسئلة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you. Thanks.